Hello everyone. Chalo. Today let's start with the divisional performance measurement. Divisional performance measurement అనేది total 14 marks. 2 questions వస్తాయి ఈ చాప్టర్ లో. That is question number 7A and 7B. ఇందులో నియర్లీ 6 టాపిక్స్ ఆర్ 7 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ స్కోరింగ్ 14 మార్క్స్. సారీ. Okay. You will end up with scoring 14 marks, right? Now, ఏంటి ఆ టాపిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇస్ డీసెంట్రలైజేషన్. ఇందులో దిస్ ఇస్ థియరీ, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ నేర్చుకుంటే ఎనఫ్. నెక్స్ట్, ఇట్స్ అబౌట్ డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. Very small topic, but let's do it. And return on investment, residual income, economic value added, EVA, learning curve or learning rate అనొచ్చు, learning curve. And finally, balance scorecard. Balance scorecard already SM లో ఉంది. Okay, it is a theory and this is theory. ఇదంతా problematic. Okay, how many topics? 1 2 3 4 5 6 7. ఈ 7 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే 2 questions రాస్తాం. Got it? Chalo, let's get into the chapter. First topic, we're gonna learn about dew point analysis. Dew point analysis అంటే ఏంటి అంటే it measures assets at a gross value, not at a net value. Okay, let's గ్రాస్ వాల్యూలో మెషర్ చేస్తారు, నెట్ వాల్యూ చూడదు. అండ్ నార్మల్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండర్ డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్ కాదు, నార్మల్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే like it's a how company is generating profits for the shareholder equity. అంతే కదా, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అంటే షేర్ హోల్డర్స్ కోసం కంపెనీ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ప్రాఫిట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. నెట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ. నార్మల్గా ఇలా మనం మెజర్ చేస్తాం. బట్ when we under due point analysis, ఓకే, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే సారీ under due point analysis will measure return on equity by breaking down the factors that drive it. Okay, it's a method of breaking down return on equity into the factors that drive it. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి జస్ట్ నెట్ ఇన్కమ్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే లేదు. దెర్ ఆర్ అనదర్ వన్, నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కనుక్కోవాలి, టోటల్ అసెట్స్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్. ఈ 3 కలిస్తేనే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ యాక్చువల్గా. బట్ మనం షార్ట్ కట్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ నెట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ అని రాసేస్తాం. ఇట్స్ అ ఫైనల్ పర్సంటేజ్.
బట్ మనం ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటిది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కనుక్కోవడానికి, దాన్ని మెజర్ చేయడానికి అని చూసేదే డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. It helps us to understand why a company's ROI is high or low instead of looking at the final percentage. Final percentage చూడకుండా there are three different factors which will measure రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. ఆ ఫ్యాక్టర్స్లో ఏది హై ఉంది, ఏది లో ఉంది అని మెజర్ చేయడమే డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ విత్ ద illustration 1. ఓకే, నార్మల్గా రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్ మనకి 3 ఫ్యాక్టర్స్ కావాలన్నా కదా. లెట్స్ రైట్ ఇట్ డౌన్. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఈక్వల్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇంటూ టోటల్ అసెట్స్ టర్నోవర్ ఇంటూ ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్. నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? హౌ విల్ మెజర్? నెట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. Whereas total assets, sales divided by total assets. Financial leverage, total assets divided by shareholders equity. See, final గా total assets, sales మిగిలేది నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ. దట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం, నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ. బట్ నాకు డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్లో నేను ఈ 3 ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, టు అనలైజ్ ఎక్కడ హై ఉంది, నెట్ ప్రాఫిట్ హై ఉందా, లేకపోతే టోటల్ అసెట్స్ హై ఉండడం వల్ల మీకు ఫైనల్ పర్సంటేజ్ హై వచ్చిందా, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ హై ఉండడం వల్ల ఆ ఈక్విటీ మల్టిప్లైయర్ వల్ల రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉందా కంపెనీకి అని అనలైజ్ చేయడమే డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. Got it? Now let's help with the illustration 1 తో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. illustration 1 ఏమిటది? An investor is interested to invest in any one of the two similar companies within the same industry. ఒక ఇన్వెస్టర్ ఒక టూ సిమిలర్ కంపెనీస్లో ఏదన్నా ఒక దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం. బట్ using due point analysis method to compare each company's strengths and areas of opportunity, let him decide which company is better investment option. సో ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పాలి యూజింగ్ డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్లో కంపేర్ చేసి. సో డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ ఎలా ఫ్యాక్టర్స్, డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్ అంటేనే ఫ్యాక్టర్స్. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీకి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? One is net profit, that is net income divided by sales. Another one is turnover ratio, total asset turnover ratio, that is sales divided by total assets. These are all factors for the return on equity, right? Next, financial leverage, total assets divided by financial leverage, that is equity. Now కంపెనీ ఏ అండ్ కంపెనీ బి చూద్దాం. కంపెనీ ఏ అండ్ కంపెనీ బి. నెట్ ఇన్కమ్ ఏంటి? నెట్ ఇన్కమ్ ఇస్ 2000, రైట్? 2000 డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఎంత? రెవెన్యూగా సేల్స్ అంటే ఎస్ 8000 ఇంటూ 8000 డివైడెడ్ బై టోటల్ అసెట్స్ 5000.
5,000 divided by 2,000 equity. Next, company B, 2,500 divided by 20,000 into 20,000 divided by 8,000. Again, 8,000 divided by 1,000. See, ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత ఉంది? 0.25 అండ్ సెకండ్ కేసులో 0.125. ఏ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంది? కంపెనీ ఏ. Now 8,000 divided by 5,000, that is 1.6. సేల్స్ టర్నోవర్, టోటల్ అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియో 1.6 ఉంది. అదే ఇక్కడ 2.5. ఏది ఎక్కువ ఉంది? కంపెనీ బి. నా ఫైనల్లీ ఫైనాన్షియల్ లీవరేజ్ ఆర్ ఈక్విటీ మల్టిప్లేయర్. ఏది ఎక్కువ? 5,000 divided by 2,000 is 2.5 and ఇక్కడ 8 times. Now which one is greater? కంపెనీ బిలో ఎక్కువ ఉంది. సి టోటల్ ఎంత? ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వల్ టు 2.5. ఫైనల్ పర్సెంటేజ్ కంపెనీ బిదే ఎక్కువ ఉంది, బట్ ప్రాఫిట్ అనేది కంపెనీ ఏకు ఎక్కువ ఉంది. Instead of seeing the final percentage, see which factor is more, which factor is less. నువ్వు ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే కంపెనీ ఆపరేషన్సే కానీ నీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఆపరేషన్స్ బాగుంటాయి, ద సేల్స్ ఆర్ గుడ్, ద రెవెన్యూ విల్ బి గుడ్. ద రెవెన్యూ ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ హై, సో ఐ విల్ సజెస్ట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ కంపెనీ ఏ అండర్ ద డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. Got it? Instead of seeing the final percentage, ఏ ఫ్యాక్టర్ హై ఉందో లో ఉందో చూడడమే డ్యూ పాయింట్ అనాలిసిస్. Got it? Okay, done for today. Tomorrow let's see with the residual income, return on investment and EVA. See you.